Good morning. Today we are going to talk about burn, an injury to tissues caused by physical agents or chemical agents or electrical current. Physical agents, the sun, exposed to sun, excess heat or cold, friction and nuclear radiation. Chemical agents, acids or caustic alkalis can cause chemical burns and electrical current, the third one. Burns are described as being partial thickness involving only the epidermis or full thickness involving the dermis and underlying structures. Severe burns cause problems in the initial phase from hemodynamic compromise, related injuries such as smoke inhalation or fractures, and associated multi-organ failure and sepsis. Later, secondary scarring and constrictive wounds occur. Significant quality of life and social functionality can be expected even for severely burned patients. Classification: burns are classified by extent, depth, patient age, and associated illness or injury. Extent: the rule of nines is useful for rapidly assessing the extent of a burn. More detailed charts based on age are available when the patient reaches the burn unit. However, first and second degree burns may convert to deeper burns, especially in treatment is delayed or bacterial colonization or superinfection occurs. In rule of 9, in adult, entire head and neck will take 9%. Then entire arm, each arm 9%. And anterior portion of the front portion, chest and abdomen. Chest 9%, abdomen 9%. Also at the same at the back, posterior surface of upper trunk 9%, posterior surface of lower trunk 9%. Private part genitalia 1% and each leg 9%. In front, anterior portion of each leg 9. Also at the back, posterior surface of each leg 9% each. Total 100. Depth: the first degree burn may be red or grey but will demonstrate excellent capillary refill. First degree burns are not blistered initially. If the wound is blistered, this represents a partial thickness injury to the dermis or a second degree burn. As the degree of burn is progressively deeper, there is a progressive loss of adnexal structures. Hairs can be easily extracted or are absent. Sweat glands become less visible and the skin appears smoother. Deep second degree burns are generally treated as full thickness third degree burns and excised and grafted earlier because of long time necessary for re-epithelialization and the thin, poor quality of resultant skin. More accurate depth measurement is possible with immunohistochemical analysis. Survival after burn injury. The three major risk factors are mortality where age greater than 60 years, burn area greater than 40% of total body surface area, and inhalation injury. Associated injuries or illness. An injury commonly associated with burns is smoke inhalation.
Suspicion of inhalation injury is aroused when the nasal hairs are thin. The mechanism of burn involves closed spaces, the sputum is carbonaceous, or the carboxyhemoglobin level exceeds 5% in non-smokers. This suspicion should lead the clinician to institute early intubation before airway edema supervenes. Electrical injury that causes burns may also produce cardiac arrhythmias that require immediate attention. Pancreatitis occurs in severe burns. Prior alcohol exposure may exacerbate the pulmonary components of burn injury. இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பேர்ன்ஸில் வந்து இன்ஜுரி டு த டிஷ்யூஸ், அது 3 வெரைட்டியில் இன்ஜுரி ஆகும். ஒன்று எக்ஸ்போஷர் டு ஹீட், செகண்ட் வந்து கெமிக்கல், மூணாவது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக். அதனால வருது. அதோட எக்ஸ்டென்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்ல, எக்ஸ்டென்ட் வந்து அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து எவ்வளோ தூரம் பேர்ன்ஸ் பரவி இருக்கு, அதோட டெப்த்து, பேஷண்டோட ஏஜ், அசோசியேட்டட் இன்ஜுரிஸ், இல்னஸ், இந்த மாதிரி பேஷண்ட் டயபெட்டிக்காக இருந்தால், அப்புறம் வேறு ஏதாவது இன்ஜுரி இருக்கும்ல, அதையெல்லாம் பொறுத்து தான். இல்லை எஸ்பெஷலி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் பில்டிங்கில் இருந்து பேர்ன் ஆகிட்டு பேஷண்ட் கீழே எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக கீழே விழுவாங்க. அப்போது அசோசியேட்டட் இன்ஜுரி இருக்கும், ஃப்ராக்சர்ஸ் இருக்கும், அதையெல்லாம் சேர்த்து தான் அசோசியேட்டட் இன்ஜுரி. ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற இல்னஸ், ஏதாவது இல்னஸ் இருந்தால் அது வந்து சிவியாரிட்டி அதிகமாகும். நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டோட பேஸ் வந்து அதிகமாகும். பேர்ன்ஸ்க்கும் ட்ரீட் பண்ணணும், ப்ளஸ் அவங்களுக்கு இருக்க இல்னஸும் சேர்த்து ட்ரீட் பண்ணணும். அதையெல்லாம் சேர்த்து தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க. அப்படி எக்ஸ்டென்ட் வந்து இந்த ரூல் ஆஃப் 9 யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரூல் ஆஃப் 9 உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தலை ஃபுல்லாகவே 9%, தலையும் நெக்கும். அப்புறம் ஆன்டீரியர் போர்ஷன்னா செஸ்ட்டும் அப்டமனும். அதேமாதிரி பேக் சைடும் ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவாங்க. ஸ்கேப்புலா அந்த செஸ்ட் இருக்க லெவலுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது 9%, அப்டமன் இருக்க பின்னாடி பிளேஸும் 9%. அதுமாரி கை மொத்தமாகவே 9%, ரைட்டுக்கு 9, லெஃப்ட்டுக்கு 9. ஜெனிட்டாலியா ப்ரைவேட் பார்ட்டுக்கு 1%. லெக்ஸ் வந்து முன்னாடி இருக்க போர்ஷன் 9%, 9%, அதேமாதிரி பின்னாடி இருக்க போர்ஷனும் 9%, 9%. டோட்டல் 100 வந்துடும். இது எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்து கால்குலேட் பண்ணி பேர்ன் இன்ஜுரி கண்டுபிடிக்கணும். பேர்ன் இன்ஜுரி எதுக்காக நம்ம இந்த எக்ஸ்டென்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃப்ளூயிட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படும். அதுக்காக இதை எமர்ஜென்சி ரூம்லேயே இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சிடணும். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்னா, செகண்ட் டிகிரி பேர்னாங்க. சூப்பர்ஃபிஷியல் பேர்னு ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்ன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீப்பராக இருந்தால் செகண்ட் டிகிரி பேர்ன் சொல்லுவோம். ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா அது தேர்ட் டிகிரி பேர்ன் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. எவ்வளோ சீக்கிரமாக ட்ரீட்மெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகும். Initial management, airway. The physician or emergency medical technician should proceed as with any other trauma using standard advanced trauma life support guidelines. The priorities are first to establish an airway, recognizing the frequent necessity to intubate a patient who may appear to be breathing normally but who has sustained an inhalation injury. Evaluate the cervical spine and head injuries, and finally to stabilize fractures. Fluid resuscitation by the Parkland formula may be instituted simultaneously with initial resuscitation. Endotracheal intubation should be considered for major burn cases regardless of the area of the body involved. Because as fluid resuscitation proceeds, generalized edema develops, including edema of the soft tissues of the upper airway and perhaps the lung as well. The use of corticosteroid is contraindicated because of the potential for immunosuppression. Vascular access. All clothing and jewelry should be removed and an expedient physical examination performed to assess the extent of a burn and associated injuries. Simultaneously with the above procedures, venous access must be sought since the victim of a major burn may develop hypovolemic shock. A percutaneous large bore intravenous line 14 to 16 Gauge through non-burned skin is preferred.
Subclavian lines are avoided in the emergency setting because, because of the risk of pneumothorax and subclavian vein laceration. Monitoring mean arterial pressure and drawing blood for investigation. Initial management வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏர்வே அந்த அட்வான்ஸ் ட்ரோமா லைஃப் சப்போர்ட் அதில் வந்து ஏர்வே மெயின்டைன் பண்ணணும், ப்ரீதிங்கு, அப்போ சர்க்குலேஷன் சைமல்டேனியஸ்லி அதை ஏர்வே அசஸ் பண்ணும்போதே இவங்க சர்க்குலேஷனுக்காக நம்ம வந்து லார்ஜ் போர் கேனில் போட்டு ஐவி ஃப்ளூயிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஆஸ் பர் டாக்டர்ஸ் ஆர்டர்ஸ். எமர்ஜென்சி ரூமில் இனிமேல் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும் இந்த இன்டிபேட் பண்ணுறதுக்காக. இடிடி டியூப்ஸ் எல்லாமே அதெல்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கணும். எப்போவுமே எமர்ஜென்சி ரூம் அதெல்லாம் ரெடியாக இருக்கும். அதனால் ஈஸி எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதுக்கு ஒரு ஆள் அசிஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து ஃப்ளூயிட் சேலஞ்ச் வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஏன் இன்டிபேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஈவன் சிவியர் பேஷண்ட் வந்து ஃப்ளூயிட் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்ஜுரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பேர்ன்ஸ்னால அதனாலையும் எடிமா ஆகும். அப்போ திருப்பி இன்டிபேட் பண்ண முடியாதவங்கள அதனால இனிஷியல் இன்டிபேஷன் பண்ணிடுவாங்க. அது மாதிரி ஃப்ளூயிட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது அப்பர் ஏர்வேயில் வந்து எடிமா ஃபார்ம் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் கொடுக்குறோம்ல அதனால. அப்போ ஏர்லி இன்டிபேஷன் நெசசரியாக இருக்கும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு. Fluid resuscitation. The fluid requirement in the first 24 hours is estimated as 4 ml per kg body weight per percentage of body surface area burned. Deep electrical burns and inhalation injury increase the fluid requirement. Adequacy of resuscitation is determined by clinical parameters including urine output and specific gravity, blood pressure, central venous catheter, or if necessary Swan-Ganz catheter readings. The first 8-hour period calculated fluid is given, half of the amount of calculated fluid is given. The remaining fluid divided into 2 equal parts is delivered over the next 16 hours. An extremely large volume of fluid may be required. For example, an injury of 40% of total body surface area in 70 kg victim may require 13 liters in the first 24 hours. The first 8-hour period is measured from the hour of injury. Routine beta blockade may reverse the sum of the catecholamine mediated hypermetabolic response after severe burns. Colloids. Overly aggressive crystalloid administration must be avoided in patients with pulmonary injury since significant pulmonary edema can develop in patients with normal pulmonary capillary beds and central venous pressures. Monitoring fluid resuscitation. A Foley catheter is essential for monitoring urinary output. Diuretics may have no role in this phase of patient management unless fluid overload has occurred or mannitol diuresis is performed in case of rhabdomyolysis. Abdominal compartment syndrome. Abdominal compartment syndrome is emerging as the complication is severely burned patients. Increased intra-abdominal pressure can cause excessively high peak inspiratory pressure and increase fluid requirement considerably. Only 40% of patients with this severe form of increased intra-abdominal pressure survive. Bladder pressure over 30 mm of mercury established the diagnosis in at-risk patients. Surgical abdominal decompression may be indicated. Sclerotomy. An edema fluid accumulates. Ischemia may develop under any constricting escort of an extremity, neck or trunk, if the full thickness burn is circumferential. Sclerotomy incisions through the anesthetic escort can save life and limb
and can be performed in the emergency department or operating room. Fasciotomy in electrical burns and associated crush injuries. When high voltage electrical injury occurs, extensive deep tissue necrosis is almost invariably present. Deep tissue necrosis leads to profound tissue swelling. Because deep tissue compartments in the arms and legs are contained by unyielding fascia, these compartments must be opened by surgical fasciotomy to prevent further soft tissue, vascular, and nerve death. Electrical burn injuries may remain the most devastating and under-recognized burn injuries, causing amputations, often because of unrecognized compartment syndromes and acute renal failure resulting in part from rhabdomyolysis. Prompt recognition of the severity of electrical burns with early fasciotomy and debridement may reduce the incidence of such complications. The burn wound. Spontaneously re-epithelialize in 7 to 10 days by application of topical antibiotics such as silver sulfadiazine or mefenide acetate. Silver sulfadiazine is currently the most popular topical agent because it is painless, easy to apply, and effective against most strains of Pseudomonas. Regular and thorough cleansing of burned area is a critically important intervention in burn units. Early excision and grafting of burned areas as soon as 24 hours after burn injury or when the patient will hemodynamically tolerate the excision and grafting procedure. Systemic infections remains a leading cause of morbidity among patients with major burn injuries, with nearly all severely burned patients having one or more septicemic episodes during the hospital course. Continuous microbiologic surveillance is necessary. Prophylactic antibiotics in burn patients. Prophylactic administration of trimethoprim sulfamethoxazole may help to prevent methicillin-resistant Staph aureus. Ventilator-dependent burn patients may need this. Systemic infections or manifestations of globally suppressed immune system. Wound closure. The goal of therapy after fluid resuscitation is closure of the wound. Nature's own blister is the best cover to protect wounds that spontaneously epithelialize in 7 to 10 days. That is superficial second degree burns where the blister has been disrupted. Silver sulfadiazine or skin substitutes can be used. In patients with skull burns, cadaver hemographs can also be used. Wounds that will not heal spontaneously in 7 to 10 days, that is in deep second degree or third degree burns, are best treated by excision and autograft. Otherwise, granulation and infection may develop and the quality of skin is regenerated. Deep partial thickness burn is marginal because of the very thin dermis that emerges. Patient support. Burn patients require extensive support. An attempt must be made to maintain normal core body temperature in patients with burns over more than 20% of total body surface area, since the hypermetabolic state of burns is exacerbated by subnormal temperatures. Respiratory injury, sepsis, and multi organ failure are common. Enteral feedings may be started once the ileus of the resuscitation period has resolved, usually the day after the injury.
If the patient does not tolerate low residue tube feeding, TPN should be started without delay through the central venous catheter. As much as 4,000 to 6,000 kilocalories per day may be required in the post-burn period. Early aggressive enteral nutrition reduces infection, non-infectious complications, length of hospital stay, mortality. Occasionally, burn patients may develop acute respiratory distress syndrome or respiratory failure, unresponsive to maximal ventilatory support. Early burn care and sorry, early burn care and grafting, splinting, and hand therapy are the result of coordinated care by general hand and plastic surgeons, therapists, and nurses. Late burn resuscitation reconstruction is best dealt by with the plastic and reconstructive surgeon. Possible role of antioxidants in early fluid resuscitation in order to prevent free radical induced tissue damage. Monoclonal antibodies against offending pathogens and growth factors continue to be investigated. இது என்னன்னா இங்கே நர்சிங் ப்ரொசீஜரில் வந்து நம்ம எல்லாமே ரெடியாக இருக்கணும். இந்த எமர்ஜென்சி ரூமாக இருந்தாலும் சரி, பேர்ன் யூனிட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு ஏர்வே அசஸ்மெண்ட், ஏர்வே ப்ரீதிங், ரெஸ்பிரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஏர்வே ப்ரீதிங் அண்ட் சர்க்குலேஷன். இனிமே இன்டிபேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வெண்டிலேட்டரில் இருக்கும் பேஷண்ட் வந்து நம்ம அடிக்கடி ஏபிஜி டாக்டர் பர் டாக்டர்ஸோட ஏபிஜியோ விபிஜியோ செஞ்சுட்டு அந்த வித் பேராமீட்டர்ஸ் அந்த விபிஜியை கொண்டு போய் டாக்டர்ஸ் காமிச்சு ரிலே பண்ணணும். உடனே ரிலே பண்ணிவிட்டு வெண்டிலேட்டர் பேராமீட்டர்ஸ் ஏதாவது மாற்றணும்னா அதெல்லாம் அக்கார்டிங் டு த டாக்டர்ஸோட நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கணும். அப்போ வெண்டிலேட்டர் பற்றி தரவாக தெரிஞ்சுக்கணும். பீப்பு, ரேட்டு, வால்யூம் கண்ட்ரோல்னால் வால்யூம் கண்ட்ரோல், எந்த மோடில் போட்டிருக்காங்க, அசிஸ் கண்ட்ரோலாக, ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலாக, இது எல்லாம் பார்த்து அந்த இதெல்லாம் மோடெலாம் நீங்கள் தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுமாதிரி மாற்றுறதுக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நர்சிங் ஃபீல்டில். அப்புறம் ரொட்டீன் பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கல்ச்சர், வூண்ட் கல்ச்சராக இருக்கணும் அதுவும் பண்ணுவாங்க. யூரின்லேயும் கல்ச்சர் பண்ண இருக்குது. அப்புறம் ஸ்கூட்டம் கல்ச்சர் இதெல்லாம் பண்ணி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதான்னு ரூல் அவுட் பண்ணுறது அக்கார்டிங் டு டாக்டர்ஸோட அதை நீங்கள் கேரி பண்ணணும். அப்புறம் சிபிசி ஹீமோக்ளோபின் லெவல் பார்க்குறது, அப்புறம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் மானிட்டரிங் பண்ணணும். இதெல்லாம் டாக்டர்ஸ் ஆர்டர் பிரகாரம் எல்லாம் செஞ்சிடணும். ட்ரக்ஸ் வந்து அக்கார்டிங் டு டாக்டர்ஸ் ஆர்டர் தான். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. நம்ம டாக்டர்ஸ் ஆர்டர் பிரகாரம் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும். அதெல்லாம் டைம் டு டைம் அதெல்லாம் நம்ம ஃபில்அப் பண்ணிடணும். எல்லாமே செஞ்சு வச்சுக்கணும். ஃப்ளூயிட் ரெசிஸ்டேஷன் அப்புறம் இதில் வந்து யூரின் அவுட்புட் செக் பண்ணணும். அந்த யூரின் அவுட்புட் லோவாக இருந்தாலும் சொல்லணும். ப்ளஸ் ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு, கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்லாம் இருக்குல்ல, கெமிஸ்ட்ரி பண்ணும்போது அது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிடும். அதெல்லாம் நம்ம ரிலே பண்ணணும் டாக்டர்ஸ் தான். அப்புறம் வூண்ட் கேர் வந்து அது பேர்ன் யூனிட்டில் ரொட்டீனாக செய்கிற மாதிரி டெய்லி க்ளீன் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணணும். டெய்லி சில்வர் சல்ஃபர் அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கணும். அக்கார்டிங் டு ஹாஸ்பிட்டல் ஆர்டர், அது வந்து அல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் செய்வாங்க, இல்லைன்னா டெய்லியும் செய்வாங்க. அதை எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன ஆர்டர் கொடுக்குறாங்களோ அதுபடி நீங்கள் செய்யணும். ப்ளஸ் டாக்டர்ஸ் ஆர்டர்ஸும். பெயின் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். இதுதான் பெயின் இஸ் த 5th வைட்டல் சைன்ஸ். அதனால் டெம்பரேச்சர், பல்ஸ், ரெஸ்பிரேஷன், பிபி, பெயின் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணணும். அப்புறம் ஃபீடிங் as soon as possible நம்ம அதை தொடங்கியே ஆகணும். ஏன்னா வேறு டு ரெடியூஸ் த இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம படித்தோம்ல, இப்போ சொல்லணும்ல பேஷண்ட் சப்போர்ட்டில் அதில் இருக்க மாதிரியே. ஏன்னா பேஷண்ட்க்கு வந்து 4,000 to 6,000 kilocalorie பர் டே நீடு. அதை பார்த்துக்கணும் அது எப்படி செய்யணும். ஏன்னா வூண்ட் ஹீலிங்க்கு தேவைப்படும், உங்களுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும்.
எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் பேர்ட்ஸில். டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.